பாரு எவ்வளோ அழகா இருக்கு பாரு. போகு மாபலேஸ்வரம் போகு, இங்கேயும் போகு. So day 3 in Mahabaleshwar, and we are almost ready to get off from this place. So kal gaye the Pratapgarh Fort. Before that we reached here and we had a sightseeing and all, like thoda bahut market ghum ke we enjoy the climate, and now we are getting off. So this is thing, all things is packed, and the only problem here is, because of monsoon, everything is wet. So we have to be careful while coming for the monsoon ride. Uncomfortable because it's all wetty. So okay. What we have is, dryer and first देसी घर पहुंचते हैं, मतलब रूम पहुंच रहे हैं. So this is what I have in my hand. And climate is fantastic, it's awesome. कल रात को शायद 1 या 2 घंटा it was not raining, and that's where people started coming out, and there was a huge crowd, and after that थोड़ा सा बारिश आने लग गया तो 9:30 तक सब है. Okay, so it's a nice climate and nice experience on monsoon. This is the room where we have stayed last night. It's a quite pretty, like, okay. All set to go back to home. So this is how we keep traveling. Okay. This might get problem now. Mama, போயிட்டு ஒரு காஃபி குடிச்சிட்டு செம்ம குளிர், ஆனால் கையெல்லாம் சில்லுன்னு ஆயிடுச்சு. கிளைமேட் வேற லெவலில் இருக்குது மகாபலேஸ்வரில், மழையும் இருக்கா சேர்த்து, அதனால ரெண்டுமே சேர்ந்து அடின்னு அடிக்குது, வேற ஒன்றும் இல்லை. சரி, இப்போ பஸ் வருது, கிளம்பும். இன்னைக்கு தான் கூட்டம் ரொம்ப இருக்கு. ஆக்சுவலி நாளைக்கு ஜன்மாஷ்டமி இல்லை, மத்தலப் மகாராஷ்டிராலே. மேபி அவங்க இங்கே ஏதாச்சும் இருக்கும் மகாபலேஸ்வரில், கிராண்ட் செலிப்ரேஷன் கைண்ட் ஆஃப். We don't know. Usually in the time அவ்வளவா தெரியாது. Due to rain also, people used to stay at their room only. But now we can see loads of car, means people are arriving. So it's good. Actually இந்த சைடு தான் நாங்கள் தங்கியிருந்தோம். ஒரு இடமா தங்குறது குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பிகாஸ் அங்கே தான் நம்மளுக்கு தெரியும் எந்த ரூம் எடுக்கலாம், சரி இந்த ரூம்க்கு இது வருதா. ஒரே இடத்துல இருந்தால் தெரியாது, அடுத்தடுத்த ரூம் பார்த்தா தான் எந்த ஃபெசிலிட்டியும் இருக்கா இல்லையா அப்படி பார்க்கணும். ஓகே, here is the market view. Here we go here. See, அங்கே தஹியாண்டிக்கு போட்டுருக்கு. ஸோ தஹியாண்டி மேபி இங்கே வடைக்கலாமா இருக்கு. ஓகே, ஸோ we are getting off. See, கடைசியாக ஸ்ட்ரீட் காஃபி குடிச்சிட்டு நம்ம போவோம். நல்லா குடிச்சு ரெண்டாவது டைம் காஃபி குடிக்காம இது சும்மா அதான் இது மறந்துடாதம்மா. மறந்துட்டோன்னா நீ தான் இருக்கிறோம். ஸோ காஃபி குடிச்சிட்டு கிடும். So we are getting off. We'll go. Bye bye Mahabaleshwar. It's been raining and there's a cloud around, foggy.
down earlier because the rain too heavy now. இப்போ எங்கே இருக்குன்னா மேப்ரோ கார்டனில் இங்கே வந்து ஃபுல்லாகவே சாக்லேட்ஸ் அண்ட் ஆல் அதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இது வாங்க நீ டப்பா, இது எவ்வளோ பாரு, 225 ரூபா. வாங்க போடு போடு. இது வேற வாங்குது போடு, வீட்டில் போய் சொல்லி பண்ணிங்க வாங்கு. நல்லா இருக்கும். இது என்னது அது? அது எல்லாம் ஒரே ஃப்ளேவர் ஆண்டா, மிக்ஸ் ஃப்ளேவர். அந்த டப்பா 2 எடுக்கணும். அது எவ்வளோன்னு பாரு. ஸோ சாக்லேட்ஸ் மிக்ஸ் இது எல்லாமே இருக்குல்ல. எவ்வளோ இது? வேண்டாம் விடு, ரொம்ப ரேட்டு. வா மாலும் ரொம்ப ரேட்டு. வா ஏய் தேவையில்லாது. வா இங்கிருந்து நேரா போய் வாங்கலாம். ஸோ நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு, ஹனி, ஃப்ரூபல்ஸ் அப்படி இப்படின்ட்டு. சாக்லேட்ஸ் ஃபுல்லாகவே அதான்ங்களா. ஸோ நாங்கள் என்ன வாங்கியிருக்கோம்னா காக்கரா வாங்கியிருக்கோம். இது காக்கரா, இது வந்து ஹோல் வீட்டில் பண்ணது, நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் ஆசம். ஸோ இதெல்லாம் மசானா chocolates. என்ன சாக்லேட் ஆமா சாப்பி நான்ச்ச நல்லா இருந்துச்சு. இது வக்கிலியா பல்ல கார்டமன் இருக்கு பாரு, டார்க் சாக்லேட் பட்டர் சாக்லேட். செம்ம ஷாப்பிங் போகுது. ஸோ நான் வந்து க்ளவுஸ் கலக்காமலே போயிட்டு இருக்கேன். எதுக்குன்னா க்ளவுஸ் கழட்டிட்டு போட்டா திருப்பி போட முடியாது, அதனால அப்படியே போட்டுட்டு இருக்கேன். செம்ம என்ஜாய். நல்லா சளி பிடிச்சிருச்சு 2 பேத்துக்கும். மழை இருந்தாலும் ஆனா மக்கள் அங்க வந்து ஷாப்பிங் பண்ணாங்க பாத்தியா, அதுதான் ஒரு ஹைலைட். அவ்வளோ ஃபேமஸானது. இப்போ பாரு பக்கத்தில் பாரு எல்லாம் ஹனிலாம் விற்கிறாங்க, எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. பட் அது ஒரிஜினலாக இருக்கிற நாங்கள் என்றைக்குமே வாங்க மாட்டோம். பட் somehow this is a 4th time நம்ம ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த ரோட்டில். இது வந்து இந்த டைம் தான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் அவ்வளோவா நம்ம பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கல, பட் திஸ் டைம் we got a company, so we went to see the fort. So it was a good experience as compared to previous rains. And also mids and rain. foggy இதெல்லாம் செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆக்சுவலி we haven't expected कि இவ்வளோ மழையும் இருக்கும் குளிரும் இருக்கும்ட்டு. ஆமாம். பட் திஸ் டைம் வாஸ் நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். நம்ம என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனால் என்ன துணியில் தான் எல்லாம் ஈரமாக அது அன்எக்ஸ்பெக்டட். ஆக்சுவலி யோசிக்க கூட இல்லை कि இவ்வளோ ஈரமாயிருவோம், ட்ராவலிங் இன்னும் துணி எடுத்துகிட்டு வரணும்ட்டு. பட் somehow we managed, but good experience. ஏர் ட்ரையர் கொண்டுட்டு போனது யூஸ்ஃபுல்லாக ஆச்சு. அதை வச்சு தான் நம்ம மேனேஜ் பண்ணிட்டோம்.
after a wonderful day, 3 days of ride, we are back near our home. So இப்போ பூனாலேருந்து நேராக லோனாவாலாக்கு போயிட்டுருக்கோம். We are near, you know, it will take around 1 and 2 hours to reach. And the climate is awesome. It's raining. வேறு என்ன மிட்ஸு ஃபாகு குளிர் எல்லாம் சேர்ந்த கலவை இந்த சீசன் 2024 monsoon was a great season for us. இல்லை ஜர்னா, நீ என்ன சொல்கிற? For you actually. நீ இது எனக்கு முன்னாடியும் நீ எவ்வளோ வாட்டர் ஃபால்க்கெலாம் போயிட்டு வந்திருக்க. நான் தான் உன்ட்ட அப்பவே சொன்னேன், உனக்கு நல்லா இருந்திருக்கு. நான் உன்ட்ட அப்பவே சொன்னேன், நீ ட்ரெக்குக்கு வரணும்னா நான் வாட்டர் ஃபால் கூப்பிட்டு போவேன். ட்ரெக்குக்கெலாம் யார் வருவா? இந்த ரைடு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது சொல்லு. மலையும் இருக்குது, குளிரும் இருக்குது, பைக் ரைடிங் போகிறோம். அது நல்லா இருக்குல்ல, எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருக்குது. அது மான்சூன் வாட்டர் ஃபால்லாம் அது வந்து வேண்டாம், அதை நீங்களே வச்சுக்கோங்க ப்ரோ. அது கொஞ்சம் நடக்கணும், உங்களுக்கு கொஞ்சம் வலிக்கும், அதனால எங்களுக்கு அந்த வலி வேண்டாம். இது எவ்வளோ சுகமாக நான் போயிட்டுருக்கேன், எனக்கு நல்லா இருக்கு. இதுதான் பிரச்சனை. ஸோ இப்போ நேராக போய் சவுக்கில் ஒரு வேளை டைம் இருந்தால் வில் கோ டு அவர் ஸ்டாப், ஃபேவரட் ஸ்டாப். வில் கோ ஹேவ் டீ, தென் head towards home sweet home. லோனாவாலா எப்படி இருக்குது? பரம் போடுதா லோனாவாலா பண்ணுறேன். பாரு எவ்வளோ அழகாக இருக்கு பாரு. போகு மகாபலேஸ்வரம் போகு, இங்கேயும் போகு. So we have crossed Pune and landed straight in Lonavala. இங்கே வந்து பார்த்தா மகாபலேஸ்வரோட பயங்கரமாக இருக்குது. See how foggy it is. Even I can't see 20 to 30 kilometers ahead. And since it's a weekend, there's a huge traffic. People are getting off to their homes. So you can see இவ்வளோ ஃபாகியாக இருக்குது பாருங்கள். நான் இவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல லோனாவாலாவில் இருக்குண்டு. பட் இட்ஸ் குவைட் குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த மான்சூன் இந்த மாதிரி கிளைமேட் கிடைக்கிறதுக்கு வந்து ஐ ரியலி கிரேட்ஃபுல். அண்ட் நீ என்ன சொல்கிற? எஸ், ஆக்சுவலி இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணல. இப்போ ரொம்ப குளிராகவும் இருக்குது, பைக்லேயும் போய்கிட்டு ஈரமாகவும் இருக்குது. ஈரத்துலேயே போகிறது ஒரு மஜா தான். ஆனால் குளிரும் ஒரு சைடில் அடிச்சிட்டு இருக்காங்களா, சளி பிடிச்ச மாதிரியும் இருக்குது. மேபி 2-3 நாளில் சளி பிடிச்சிரும் போல் நம்ம 2 பேருக்கு. இப்போ இந்த கிளைமேட்டில் ஒரு செம்ம ஒரு வடைப்பாவ், ஒரு சாய், அப்படியே அந்த ஃப்ரை பண்ண சில்லியை வச்சு சாப்பிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, சுட சுட செம்மையாக இருக்கும். ஆனால் கிடைக்கணும் எங்கேயாச்சும். இப்போ எங்கே கிடைக்கும்? இந்த இடத்துல கிடைக்காது ஆக்சுவலி. இங்கே ஃபுல்லாக கார்ன்ஸு, அந்த மேகி சாயும் அவ்வளோ 2 சிப் அடிக்கிற மாதிரி தான் கிடைக்கும். Chowk, our starting point and ending point towards Mumbai. So, madam பார்த்துட்டு அது திரும்பி கிளம்பிட்டு தான் நம்ம செம்ம. ஸோ our ride ends. We are going home. Take care. Bye bye. See you. Bye bye Chulu. Bye bye. See you. Bye guys. See you all. Please subscribe. Bye. Chalo.